Habang nakaangat pa yung sasakyan, tanggalin muna natin yung isang tornilyo dito sa baba na G's. Ayan. Kasi kung nakababa na yung sasakyan mamaya, hindi na natin kayang dukutin yan. Pero pagtapos doon, ikakabit na natin yung oil filter kasi nadire na natin yung langis at natanggal na natin yung luma kanina. So ikakabit na natin yun para may baba na yung sasakyan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see. Ayan, makikita po natin na binababa ko na po yung sasakyan. But there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nakababa na po yung sasakyan. Una natin gawin dyan, salinan na natin na langis bago yung iba. Bali 5 litro po pala lahat yung langis niyan. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tapos natin isalin yung langis, itakpan na natin para hindi mapasukan ng alikabok. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. So, bali ito pala, tinatanggal ko dyan yung air filter natin. May mga screw po yan. So yan po, ginagamitan ko ng air ratchet na automatic para mas madali. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to... Bali dito po pala may isang hose clip po dyan. Luwagan natin tapos tanggalin na natin yung hose para mailabas na natin yung air filter. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes. Bali hayaan lang po natin siyang nakaganyan, no? Tapos dito muna tayo sa tornilyo sa air ducting natin papuntang throttle body. Ayan, luluwagan po natin yan. Tonight, we will fly above the sky. We are here. Bali pagtapos pala nating luwagan yun, kunin natin yung tornilyo gamit yung magnet kasi hindi po papasok yung kamay natin doon. Bale, hindi pa pala tayo tapos doon. May isang hose clip pa yan sa ilalim. So, dukutin na lang natin gamit yung 8mm na tanggal natin. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. So, tanggalin natin yung PCB hose dyan para mailabas na po natin yung air ducting natin para matanggal na natin yung throttle body. Bali po pala sa pagtanggal dun sa air ducting, dahan-dahan lang po kasi baka may maputol na hose. Andun kasi yung hose ng tubig tsaka may wirings din. Ayan na po yung throttle body natin, makikita pa natin. Yan yung tatanggalin natin dyan.
tornilyo dyan na gamit yung 10mm pocket natin. Ayan po, 4 na pirasong tornilyo ito. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own Bali, ayan po yung mga carbon na linisin natin. Ayan. Nakikita na. silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,